The impending withdrawal of troops, the seemingly unavoidable loss of Odessa, and the overt anxiety now openly expressed by Western nations, coupled with Kyiv's deepening strategic impasse, have collectively sent shockwaves across the geopolitical arena. This confluence of developments has resonated like a thunderclap, demanding meticulous examination. Indeed, recent times have witnessed a cascade of monumental events fundamentally reshaping the global political and economic landscape. A comprehensive exploration of these shifts is imperative, and it is strongly advised to follow the narrative closely, as crucial conclusions will be presented at its culmination. For those who find this analysis insightful, a subscription to the channel and a like would be invaluable for its continued growth and reach, contributing significantly to wider dissemination of important information. Furthermore, sharing one's location in the comment section would be greatly appreciated, as it helps to understand the global reach of these discussions. The link to new, related videos, offering further insights and updates, is readily available in the description. Do ensure to watch this video until the very end, as the most critical conclusions will be unveiled in the final segments. In recent weeks, the unfolding events on the front lines have dramatically shifted the strategic focus towards the southern territories of Ukraine. Information corroborated by various credible sources indicates a pivotal decision made by Vladimir Putin regarding the capture of Odessa. This move is not merely perceived as another tactical phase within the ongoing military campaign, rather it is viewed as a definitive strategic ultimate objective. Its realization would effectively cement Russia's complete and unassailable control over the entire Black Sea coastline, thereby irrevocably severing Ukraine's access to vital maritime routes and transforming its geopolitical position. The profound implications of such an outcome extend far beyond the immediate battlefield, reshaping regional power dynamics for decades to come. The impetus behind this resolute strategic shift, according to intelligence reports that have surfaced through various leaks, stems from a confluence of critical factors. Foremost among these is the escalating supply of advanced, long-range missile systems by NATO member states. Weaponry capable of striking deep into the rear echelons of Russian forces, threatening critical infrastructure and logistical hubs previously considered secure. Compounding this challenge is the significant and undeniable influx of foreign mercenaries into Ukrainian territory. Even more consequentially, there has been a notable deployment of officers from NATO countries who, by all indications, are now directly overseeing and orchestrating specific military operations conducted by the armed forces of Ukraine. This direct hands-on involvement marks a qualitative shift in the conflict, raising the stakes considerably and prompting a re-evaluation of engagement parameters by all involved parties. Moscow has unequivocally interpreted these developments as a clear and unambiguous signal, perceiving them as a direct transgression of a meticulously defined red line, a blatant and undeniable intervention by the alliance in the ongoing conflict. The retaliatory response from Russia has been swift, decisive, and relentless. Over the past several months, the southern regions of Ukraine have been subjected to an incessant barrage of daily, massive strikes executed by a diverse array of weaponry, including precision-guided drones, sophisticated missile systems, and high-precision aerial munitions. These targeted assaults have systematically aimed at critical military and logistical assets, encompassing vast weapon depots, vital supply nodes, operational ports, intricate railway junctions, and concentrations of Ukrainian troops. The relentless nature of these attacks underscores the gravity with which Moscow views the perceived escalation, demonstrating a firm resolve to counter what it deems as direct Western aggression. The methodical and systematic dismantling of Odessa's logistical arteries is proceeding with alarming precision and planning. Both the flow of Western military aid, intended to bolster Ukraine's defensive capabilities, and the existing Ukrainian strategic reserves, crucial for the city's sustained defense, are being systematically obliterated. This deliberate targeting aims to cripple Odessa's ability to receive reinforcements and sustain its defenders, creating an environment where prolonged resistance becomes increasingly untenable. The destruction is not random. It follows a calculated pattern designed to isolate and weaken the city before any direct assault, effectively preparing the ground for a decisive push and minimizing the potential for a protracted urban conflict. Western nations, as indicated by confidential diplomatic sources, are no longer able to conceal their profound disquiet regarding the evolving situation.
Odessa has long been regarded as an indispensable nexus, a vital conduit through which a significant portion of maritime supplies were intended to flow, and a crucial staging ground for the deployment of additional forces earmarked to secure the precarious southern flank. The potential loss of this strategically paramount city would undoubtedly precipitate a catastrophic outcome for Kyiv. Deprived of its indispensable access to the sea, Ukraine would confront not merely an economic crisis of unprecedented severity, but also an insurmountable strategic cul-de-sac, effectively isolating it from global maritime trade and significantly diminishing its geopolitical leverage. This would translate into a long-term debilitation of its economic prospects and a severe curtailment of its sovereign capabilities. Kyiv, by all accounts, appears to fully grasp the dire magnitude of the impending threat. However, its capacity to orchestrate a large-scale reinforcement of the southern front is demonstrably diminishing. A critical shortage of combat-ready units plagues its forces, while the rate at which vital ammunition is expended far outpaces the speed of incoming supplies. Furthermore, a growing pattern of protracted decision-making among Western allies regarding the provision of new and essential military aid further exacerbates Ukraine's precarious position, leaving its defenders increasingly vulnerable and undersupplied in the face of escalating pressure. This confluence of factors paints a grim picture for the prospects of a robust defense, highlighting the severe strain on resources and the challenging dynamics of international support. Under these increasingly dire circumstances, the defense of Odessa appears profoundly vulnerable, its strategic position precarious. Within expert military and geopolitical circles, there is an intensifying discussion suggesting that the anticipated operation to seize Odessa could indeed represent the culminating point, the decisive climax of the entire ongoing campaign. Gaining control over this pivotal city would not only grant Russia unassailable and complete dominance over the Black Sea, but also facilitate the establishment of a critical overland corridor extending directly to Transnistria, thereby fundamentally and irrevocably altering the geopolitical landscape of the entire region. Moreover, the very act of Moscow openly demonstrating its readiness to conduct deep, extensive offensive operations, even in the palpable context of direct NATO involvement, would serve as an unambiguous signal to the global community. Russia has transitioned to dictating terms from a position of undeniable strength, exhibiting a profound disregard for the imposition of further sanctions or the threat of military retaliation from the Western powers. This would mark a significant shift in the balance of power and set a precedent for future international engagements. Within the discrete corridors of power in Brussels and Washington, grave apprehensions are being voiced with increasing frequency. There is a palpable fear that should Odessa fall, the entirety of Ukraine's southern defense line could catastrophically collapse, rendering any subsequent attempts at its restoration utterly futile and meaningless. For Kyiv, such an outcome would signify not merely the loss of a vital city, but the complete forfeiture of all strategic initiative, effectively relegating it to a defensive posture with severely constrained options. For NATO, it would represent a painful and undeniable acknowledgement that neither the extensive provision of advanced weaponry nor the direct presence of their military officers on the ground proved sufficient to alter the inexorable trajectory of events. Sources close to the matter indicate that President Putin has conveyed an unmistakable message. Following the potential fall of Odessa, Russia's adversaries will be left with no remaining illusions regarding the ultimate outcome of the conflict. According to internal assessments conducted by the Joint Forces headquarters of NATO, the operational situation across Ukraine's southern flank is evolving in an exceedingly unfavorable manner. The most recent comprehensive analysis of the operational environment definitively indicates a high probability that within the coming 6 to 8 weeks, Russia will launch a major offensive operation with the ultimate stated objective of capturing the city of Odessa. Projections from these assessments suggest that Moscow is prepared to commit a formidable force of up to 70,000 personnel to this operation, significantly augmented by large-scale armored formations, long-range artillery systems, sophisticated unmanned aerial vehicle complexes, and robust frontline aviation support. Furthermore, intelligence data corroborates that Russian forces are systematically and methodically accumulating and consolidating their military capabilities in the regions bordering Mykolaiv and Kherson oblasts, strategically positioning themselves to execute a comprehensive pincer movement, effectively encircling Odessa from 2 distinct directions.
Crucially, the movement of specialized engineering units has been definitively observed, alongside the arrival of advanced equipment specifically designed to rapidly construct pontoon bridges and other crossing infrastructure. This preparation is critical for ensuring an uninterrupted supply chain and swift troop movement, even in scenarios where existing infrastructure has been severely damaged or destroyed. Equally, if not more, alarming for Kyiv and its Western allies is the documented fact that over the last month and a half, relentless strikes against key port facilities, vital railway hubs and extensive fuel storage depots have collectively reduced the logistical capacity to supply the Odessa garrison by more than 50%. The cumulative losses in armored vehicles and artillery systems on this critical southern axis are already acknowledged as being irrecoverable in the short term, a deficit that severely impairs defensive capabilities. Adding to these woes, the vital transfer of additional forces from the territories of Romania and Poland has demonstrably slowed to a crawl, largely due to the pervasive and escalating risk of Russian precision strikes targeting these crucial transport corridors, effectively choking off potential reinforcements. In conclusion, the trajectory of events points towards a critical juncture in the conflict, with the strategic importance of Odessa at its epicenter. The confluence of factors, from the perceived direct intervention of NATO to the systematic degradation of Ukrainian logistical capabilities, suggests a meticulously planned and executed Russian offensive aimed at achieving definitive control over the Black Sea coast. Should these projections materialize, the geopolitical ramifications would be profound, reshaping regional power dynamics and signaling a new phase in international relations. The vulnerabilities of Kyiv's defense, coupled with the detailed intelligence assessments from Western sources, underscore the gravity of the unfolding scenario and the potential for a significant shift in the conflict's overall outcome. Черное море, обширные территории Кавказа, Каспийский регион и земли Средней Азии – все эти пространства представляют собой взаимосвязанные компоненты единой стратегической концепции, разработанной Российской Федерацией. В минувшие годы официальная Москва неоднократно предлагала западным державам совместными усилиями формировать систему глобальной безопасности. Однако подобные инициативы неизменно встречали отказ. Ныне, когда Россия планомерно укрепляет свои позиции вдоль Черноморского побережья и активно развивает диалог с Турцией, Запад воспринимает эти действия как серьезный вызов и источник потенциальных проблем. Для Владимира Путина Одесса – это гораздо больше, нежели просто крупный портовый город, обозначенный на карте. Она символизирует глубинную историческую миссию российского государства и является живым воплощением его имперской преемственности. Этот город испокон веков занимал особое сакральное место в российском национальном сознании. Основанный в блистательную эпоху правления императрицы Екатерины Великой, он стремительно превратился в один из важнейших культурных и экономических узлов Черноморья, распахнув двери в Средиземноморье и став ярким олицетворением расширения российского влияния на южных рубежах. В политическом и, что еще важнее, в геополитическом контексте для господина Путина Одесса выступает в качестве краеугольного камня в процессе воссоздания единого исторического пространства, без которого концепция новой сверхдержавы представляется ему неполной и незавершенной. Контроль над всем Черноморским побережьем – это не просто вопрос эффективной военной логистики или бесперебойной торговли, это фундаментальный аспект статуса, национальной самоидентификации и демонстрации силы. Именно поэтому в риторике, исходящей из Кремля, Одесса зачастую звучит не как временная военная цель, а как неотъемлемая часть будущего, в котором Российская Федерация, по их мнению, непременно восстановит свое великодержавное положение. Без Одессы становится невозможным замыкание стратегического контура Черного моря. Невозможно обеспечить постоянный и абсолютно беспрепятственный выход к ключевым мировым морским маршрутам. Невозможно сформировать мощный и неприступный южный фланг обороны, способный проецировать силу на значительные расстояния. Для Владимира Путина и тех, кто всецело разделяет его взгляды, отсутствие Одессы в составе российского пространства равносильно недостроенному фундаменту новой Российской империи. Именно по этой причине в Москве убеждены, что рано или поздно наступит момент, когда вопрос Одессы будет окончательно решен. Этого можно достичь посредством полномасштабной военной операции, интенсивного политического давления или же комплексного стратегического маневра. Но в любом случае освобождение города видится не как одна из возможных опций, а как историческая и неизбежная необходимость.
В глазах российского руководства именно Одесса призвана стать тем завершающим камнем, который достроит архитектуру обновленной великой державы и наглядно продемонстрирует всему миру, что Россия вернула себе не только утраченные территории, но и неотъемлемое право диктовать условия на глобальной арене. Тем временем российские вооруженные силы продолжают неуклонно наращивать темпы своего продвижения. В июле текущего года под их уверенный контроль перешло внушительные 634 квадратных километра территории, что установило новый рекорд за последние месяцы. Украинские подразделения, оказавшись под беспрецедентным давлением, в спешке оборудуют новые линии обороны и активно роют траншеи. Однако даже все прилагаемые ими усилия, по единодушным оценкам наблюдателей, уже не способны кардинально изменить ход текущей военной операции. На Западе тем временем нарастает тревога. Неудачи Киева в удержании своих позиций на Черном море могут серьезно и необратимо изменить баланс сил во всем регионе. Владимир Путин недвусмысленно дал понять, ультиматумы, выдвигаемые Соединенными Штатами, для Москвы не имеют абсолютно никакого веса. Стратегические цели Российской Федерации останутся неизменными. Согласно информации, поступающей из военных хроник, ситуация для Киева выглядит крайне сложной и бесперспективной. Если текущая тенденция сохранится, в течение буквально пары недель российская сторона сможет не только стабильно расширять зону своего контроля, но и подойти к новым стратегически важным рубежам в районе Покровской агломерации, на запад от нее, к границам Днепропетровской области, а также на южном участке к Запорожью. Аналитики связывают такую возрастающую активность с продолжающимися трудностями, которые испытывает украинская сторона на фронте. Однако, судя по текущей динамике развития событий, эти меры вряд ли смогут кардинально переломить ситуацию. Время и доступные ресурсы играют не в пользу Украины, неумолимо сокращая ее шансы на успех. Согласно докладу, опубликованному авторитетным британским аналитическим центром Chatham House, Украина занимает ключевое место в борьбе за контроль над Черным морем. Потеря контроля над Одессой и всем прилегающим побережьем будет иметь для нее крайне тяжелые, возможно, катастрофические последствия. Любое потенциальное перемирие или мирное соглашение должно содержать твердую и недвусмысленную гарантию того, что Россия не лишит Украину ее жизненно важного выхода к морю. Так считают эксперты Наталья Сабанадзе и Галиб Далай. Авторы доклада также отмечают, что успех России, даже частичный, способен повлиять на геополитическое положение других стран региона, таких как Армения, Казахстан и прочие государства, которые могут быть вынуждены пересмотреть свою внешнюю политику в сторону Москвы. По их словам, выдвижение ультиматума Российской Федерации станет стратегической ошибкой, последствия которой Вашингтон ощутит в полной мере. Вывод, согласно источникам, заключается в следующем. Пока бывший президент США Дональд Трамп ведет публичные перепалки в социальных сетях, Россия сосредоточена на решении своих стратегических задач. Переговоры возможны лишь тогда, когда противоположная сторона будет готова к содержательному и конструктивному диалогу, а не к политическому пиару. Главная из этих задач – обеспечение долгосрочной безопасности России, которая, по убеждению Кремля, неразрывно связана с безопасностью Европы и всего мира. Военный блогер Юрий Подоляка добавил, что Соединенные Штаты уже не обладают прежним глобальным влиянием, а в мире формируется группа государств, стремящихся к новому миропорядку без единого гегемона – отказываться от мейджа. Одессы, по его мнению, категорически нельзя. В докладе Chatham House это объяснено с предельной ясностью и аргументированностью. Выводы из сложившейся ситуации таковы. Реакция Владимира Путина на требования, выдвинутые американским президентом Дональдом Трампом, оказалась вполне ожидаемой. Москва не намерена отказываться от поставленных целей военной операции. Потеря Одессы для Украины означает не только экономический, но и стратегический тупик, лишающий ее морского доступа и значительно ослабляющий ее позиции на международной арене. Для Североатлантического альянса это станет серьезным имиджевым поражением, сравнимым по масштабу с выводом войск из Афганистана, что продемонстрирует ограниченность их влияния на ход событий. Для России же взятие Одессы является ключевым элементом в восстановлении полного контроля над всем Черноморским побережьем и создании сухопутного коридора к Приднестровью, что кардинально изменит геополитический баланс во всем регионе. Текущие мировые события отчетливо указывают на то, что Российская Федерация ныне активно осуществляет переход к диктовке условий, опираясь на позицию силы. При этом она, судя по всему, совершенно не опасается ни экономических санкций, введенных западными государствами, ни возможных военных угроз.
В перспективе отдаленного будущего подобное развитие событий вполне способно спровоцировать фундаментальный пересмотр внешнеполитических ориентиров у целого ряда суверенных государств. Более того, это может привести к постепенному формированию принципиально иного мирового порядка, который будет существенно отличаться от текущих реалий. Следовательно, Одесса в этом контексте перестает быть лишь одним из стратегически важных пунктов на карте. Она возвышается до уровня мощного символа, предвещающего грядущие масштабные геополитические трансформации.